Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, too loud. Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
salakaya chaksuramilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapanantikam Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhu Vaja Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna This is going to be more like a workshop. Это будет больше как такое практическое занятие. We're all going to join in. Все будем участвовать. Prayers and meditation. Молитвы и медитация. Is that okay? Хорошо? Yeah, right. Да, хорошо. I keep forgetting you should never ask Lithuanians questions. Я уже все время забываю, что нельзя литовцам задавать вопросы. Huh? Sweets. Oh, not questions. So, yeah, prayers and meditation. Итак, молитвы, медитации. The use and misuse of prayers. Как правильно, как неправильно использовать молитвы. Let's begin with that. Find my glasses. Which I forgot. Okay. Let's see if I can sort something out here. Is this microphone off? So here's a question for you. Итак, вопрос вам. Would your life be a disaster if Krishna actually fulfilled every one of your desires? Стала бы ли ваша жизнь катастрофой, если бы Кришна исполнил все ваши желания? Or would it be a grand success? Или это была бы великим успехом? So desire is a subtle form of prayer. Желание — это тонкая форма молитвы. It indicates to Krishna what's important to you. Это говорит Кришне о том, что для нас важно. What are you subtly praying to Krishna for? Что мы тонким образом, о чем мы тонким образом молим Кришну. Prayer is like a mirror. Молитва — это как зеркало, because it reveals a lot about your faith. поскольку она очень многое, что открывает или говорит о вашей вере, Your aspirations, о том, к чему вы стремитесь, and your devotion or lack of it. и о вашей преданности или нехватке преданности. Do every prayer to Krishna do you ever pray to Krishna out of fear? Молитесь ли вы Кришне когда-нибудь из-за страха? A fear that dictates you to petition from Him to supply you with some material needs.
страха, который заставляет вас просить какие-нибудь материальные вещи от Кришны? Or do you ever pray to him because you desperately need to control a situation that's out of your hands? Или молитесь вы когда-нибудь Ему, когда вы отчаянно хотите контролировать какую-то ситуацию, которая уже вне ваших руках? So if you take a hard look at your desires and prayers, you can see just how revealing they really are. Если хорошенько посмотреть на свои желания и молитвы, то можно увидеть, насколько много они открывают для нас. Should you be praying daily to overcome your obstacles? Должны ли мы каждый день молиться о том, чтобы переступить все преграды? Srila Prabhupada prayed daily to Krishna that he would never fall down. Шрила Прабхупада каждый день молился Кришне, чтобы он никогда не пал. How often do you pray like that? Как часто вы молитесь таким образом? Your prayers reveal your personal aspiration for Krishna consciousness. Ваши молитвы открывают или показывают ваши личные стремления к сознанию Кришны. If you are not praying to achieve higher and higher levels of Krishna consciousness, Если вы не молитесь о том, чтобы достичь все более и более высоких уровней сознания Кришны, it can mean you have lost some hope that you can never become Krishna conscious in this life. это может означать то, что вы потеряли веру в то, что в этой жизни вы когда-нибудь сможете обрести сознание Кришны. So that's my introduction. That's an introduction. Это мое введение. Some years ago, I was in Russia, and one lady came up to me. She said, Несколько лет я был в России, и там ко мне подошла одна женщина и сказала, one Vaishnavi. одна Вайшнави. She said, Maharaj, could you give me the blessings Она сказала: Махарадж, могли бы дать мне благословение for a husband and some children? на благословение на мужа и несколько детей. I was a young sannyasi. I'm still a young sannyasi, but I was a new sannyasi, and perhaps I just thought at the time, well, okay, here's the stick. I will bless you for a husband and some children. И то есть в это время я был еще молодым саньяси, я, конечно, и сейчас молодой саньяси, но это был, можно сказать, как я только-только получил саньясу, и думал, что, наверное, я могу просто своей дандой благословить ее на это. I returned to the place 1 year later. А через год я вернулся в это место, And the same Vaishnavi came up to me. и ко мне подошла та же Вайшнави, She said, Maharaj, where is my husband and where's my children? и она спросила меня: Махарадж, где же мой муж и где же мои дети? I realized I have to be careful what kind of blessings. Я осознал, что я должен быть очень внимателен по отношению к тому, какие благословения я даю. And she was serious. It wasn't like she was joking. She was serious. И она была очень серьезна, она не шутила таким образом. Yeah. So I understand now that actually it's not my position to give material rewards like that, and whether it's possible for me, to even, give such a blessing and it will happen. It's just, I should not do that. Итак, я теперь понимаю и тогда понял, что я не должен давать такие материальные благословения, которых я не могу обеспечить, что я вообще не должен дать какие-то такие материальные благословения. And even in general, when someone is asking for some spiritual strength or some, they want to chant their japa a little bit better, with more attention. В целом, когда преданные спрашивают какое-то духовное благословение, что они хотят повторять свою джапу лучше, с большим вниманием.
I just often say, that I will pray to Srila Prabhupada for you. Я часто тогда отвечаю, что я буду молиться Шриле Прабхупаде за вас. And sometimes I even do it right there. Srila Prabhupada, this is such and such person. She or he wants to come to another level of daily japa. И иногда я даже делаю это на месте, я говорю: дорогой Шрила Прабхупада, вот такой-то преданный, он или она хочет подняться на новый уровень в своем повторении ежедневной джапы. Please give your blessings. Пожалуйста, дайте свои благословения. But when you think about it even deeper, what's the difficulty in you doing that yourself? Но если подумать глубже, то в чем же трудность просто самому это сделать? Sometimes you give a 1-hour seminar or class, and then devotees come up and say, "Can you give your blessings?" Иногда бывает так, что вы даете семинар или лекции на час, и потом после этой лекции семинара преданный подходит и просит благословения. And I often think, well, what did I just do? Я часто думаю, что же я только что сделал? Wasn't that enough? I spent 1 hour speaking and encouraging you in your Krishna consciousness. That is my blessings. Не хватило ли уже тем, что я час вдохновлял этих людей на сознание Кришны, и не были ли это уже мои им благословения? Because when I think of the early days of Krishna consciousness, I just don't remember us coming to Prabhupada like that and saying, "Prabhupada, can you give your blessings?" I mean, his blessings were available at every second, every moment in his presence, and even when he wasn't present, his blessings were raining down on us. So there was no need for us to individually come to Srila Prabhupada and say, "Please give me your blessings. I need your blessings." Потому что в ранние дни сознания Кришны я не помню такого, чтобы мы ходили к Шри Прабхупаде и просили его об каких-то благословениях, поскольку его благословения всегда были доступны, и каждую секунду в его присутствии, даже когда он отсутствовал. И поэтому мы не видели нужды к нему специально подходить, чтобы просить благословения. It's the kind of thing the Hindus do. Это такая вещь, которую делают индусы. They will go to a saintly person and ask for blessings. Они подходят к святому и просят благословения. Generally, what they're asking for is not spiritual blessings necessarily, but material blessings. И, как правило, то, о чем они спрашивают, это не какие-то духовные благословения, а материальные благословения. Once after a pandal, I'm not quite sure where it was, but Prabhupada he had finished and he was on his way out of the pandal, and one very rich Indian gentleman came and fell at the feet of Prabhupada, fell down at the feet of Prabhupada, and as he got up, he asked for Prabhupada's blessings. Однажды была программа в каком-то пандале, не помню в каком месте, и там Шрила Прабхупада уже завершил свою лекцию, и он уже спустился со сцены, и там к нему подошел один очень богатый индус и пал к стопам Шрилы Прабхупады, и когда он поднялся, то он спросил благословения. It was clear that he was a very well-to-do person. Можно было увидеть, что это был очень состоятельный человек. He was with his wife. Вместе со своей женой. And Prabhupada said, "Well, you don't need my blessings." И Прабхупада сказал: вам не нужны мои благословения. And Prabhupada said, and the man said, "Yes, Swami, I do need your blessings." Но этот человек ответил: нет, Свами, мне как раз нужны ваши благословения. Prabhupada said, no, you don't need my blessings. Прабхупада сказал: нет, вам не нужны мои благословения. But again the man insisted, "No, Swamiji, I do need your blessings." Но этот мужчина настоял: нет, Свамиджи, мне нужны ваши благословения. So then Prabhupada said, "All right." Тогда Прабхупада сказал: хорошо, You can have my blessings. можешь получить мои благословения. I will pray to Krishna that he takes away all your material opulence.
Я буду молиться Кришне, чтобы он забрал все это свое материальное богатство. No, Swamiji, not those blessings. Нет, Свамиджи, не этих благословений. That was how we basically got rid of the gentleman. Ну, это то, как Прабхупада, можно сказать, освободился от этого. Because Prabhupada could Джентльмена. see clearly his intentions, and it was not pure. Поскольку Прабхупада видел его намерения, они были нечисты. And we have to be careful too, as devotees, that our prayers should be Krishna conscious prayers. И мы, как преданные, тоже должны быть осторожны, чтобы наши молитвы были молитвами в сознании Кришны. So there are prayers there's misuse of prayers, and there's prayers which you can really benefit from. Есть неправильное использование молитвы, а также есть молитвы, от которых действительно можно получить великое благо. And we also have a reservoir of prayers. We have our songbooks, different songbooks. Также у нас вместилище, и у нас много этих молитв, у нас есть их много в песеннике. And we can take those prayers. We don't even have to create our own prayers. There's so many prayers already written by the acharyas. И нам даже не надо сочинять собственные молитвы, уже есть столько молитв, написанных ачарьям, можем использовать их. And because they're very empowered prayers, then we will certainly benefit from them. Поскольку эти молитвы наделены великой силой, то мы, несомненно, получим благо от этих молитв. Some prayers are in the feeling of helplessness and hopelessness. Некоторые молитвы в таком настроении беспомощности, Some prayers are in the mood of gratitude. некоторые в настроении благодарности, Some prayers are urgent requests. а некоторые такие искренние или очень как просьбы о чем-то, что мы очень хотим. Some prayers are in the mood of longing. I will wait for the day when. So it's a longing. А некоторые в настроении то ожиданий, что когда же придет тот день, когда будет то и то. Some prayers are in the mood of begging for forgiveness. А некоторые молитвы в настроении просьбы о прощении. And some prayers are in a mood of asking for help. А некоторые молитвы — это просьба о помощи. And, dare I say it, some prayers you can even chastise the Lord. И смею сказать, что есть даже такие молитвы, в которых эта молитва ругает Господа, отчитывает Господа. I've mentioned this before, some of you have heard it, but only once I did that. I chastised Gornitai. Я это уже раньше упомянул, может, некоторые из вас уже слышали, но только однажды я тоже отчитывал Горнитай. Anyone has heard that? Хотите услышать эту историю? Yeah, most of you. Okay. But just briefly, those who haven't heard, Очень коротко для тех, кто не слышали. I was renting an apartment with my former wife, son. Я арендовал квартиру со своей женой и сыном. And the owner sent a letter giving us a 3-month notice to leave. И владелец прислал письмо, что у нас осталось 3 месяца тут жить, потом нужно будет уехать. So we had to find another place. Поэтому нужно было найти другое место. And this time I was looking for a rural place, which was going to be like with some land so we could grow food and bhaktas could come and do that kind of service on the land, being somewhat self-sufficient. И в этот раз я искал где-то сельское место, где была бы земля, где можно было бы что-то выращивать, и чтобы преданные также могли приехать и участвовать в этом, чтобы в каком-то смысле сделать это самодостаточным. I tried and tried and tried and tried. Я старался и старался и старался и старался. I
came down to 3 days left. After 3 days, we would have had to vacate the house and we were homeless. И пришло время, когда осталось только 3 дня, когда через 3 дня нас высадят, у нас будет негде жить. And I was really frustrated. Я был очень разочарован. So I came before my Gornitai deities. И я встал перед своими божествами Горнитай. And this was my prayer. И вот такова была моя молитва. My dear Shishi Gornitai, Мои дорогие Шиши и Горнитай, I tried, я старался, but I failed. но мне не получилось. Now it's your turn. Теперь ваша очередь. And if you don't find a place within the next 3 days, И если в течение последующих 3 дней вы не найдете место, you don't get any more chapatis. вы больше не получите чапати. And when I was like, wow, what have I just said? И потом я так очутился, что же я только что сказал. Because I'd never done that before. Я никогда раньше так не делал. It's like, whoa, what am I saying? It's completely out of frustration. Что же я говорю? Но это было из такого полного разочарования. And out of frustration, you can do all kinds of strange things. Когда мы разочарованы, то можем сделать много странных вещей. But Gornitai loved it. Но Горнитай просто им очень это нравилось. And this is interesting because, God doesn't like to be God. Это интересно, поскольку Богу не нравится быть Богу. And sometimes, all this exchange we have, which is, not fun for him. The give me God, and give me this, give me that. Зачастую такой обмен, когда мы что-то просим Господа, дай нам то, это не очень-то его интересует или радует. Yeah, he wants us to develop a real, genuine relationship. Он хочет, чтобы мы развили настоящие отношения с ним. And although this was, out of frustration and, it wasn't planned at all, I really felt that Gornitai appreciated it, and he was genuinely happy that I made such a stand and chastised him. Хотя это было из-за разочарования, я не планировал такое делать, но все же чувствовал, что Горнитай это действительно понравилось, что я их так. So that afternoon, I was phoning the same housing agents which I had previously tried. И в тот день я позвонил уже агентам, которые продавали там имущество, которым я уже раньше звонил. It was my last chance, effort to. Это была моя последняя возможность, последние усилия. So I phoned one agent and a lady answered. Я позвонил одному агенту, это там женщина ответила. And I said, "Can you put me through to the letting department?" It's the renting department. Можете ли вы меня связать с департаментом по аренде? And she said, "Well, everyone's gone home. Она ответила, что все уже ушли домой. I'm the only one here. Я единственная, кто здесь еще осталась. Maybe I can help you." Может, я могу как-нибудь помочь вам? I said, "Well, who are you?" Я спросил, а кто же вы? She said, "I'm the cleaning lady." Я уборщица. I said, "Well, sorry, but how can you help me if you're the cleaning lady?" Я сказал, простите, но как же вы, как уборщица, можете мне помочь в этой ситуации? But she was absolutely convinced for some reason that she could help me. Она почему-то была абсолютно уверена, что может помочь мне. And though I was trying to, back off from her, she was insisting, "Tell me, what do you want?" Хотя я как-то хотела делаться от нее, но она все же настояла, что же вы хотите. So then I relented. I said, "Okay, I need this and this and this and that." И тогда в какой-то момент сказал, хорошо, мне нужно вот это и это. Some rural property. Какое-то сельское имущество. And she immediately said, "Just 1 minute. I have a number in my bag." So she gave this number. "Take this number down." И она сразу ответила, подождите минутку, у меня есть номер в сумочке. "I know this agency." И она дала мне номер, вот такое агентство. So I took the number down and I gave them a ring. И я записал этот номер и позвонил. They had 3 properties. У них Free
У них было три имущества. Not free. You don't get anything free in England. Не бесплатный. В Англии нет ничего бесплатного. 3. Each of those properties were rural properties. И все эти имущества были сельскими. The first was great. Первое было отличным. The second was even greater. Второе было еще более отличающимся. And the description of the third sounded like exactly what I wanted. Описание третьего показалось как то, что я и хотел. So she said, you can go out. I'm not supposed to do this, but during the weekend, look at the properties from the outside. И если вы хотите, то можете на выходные поехать и посмотреть, как там все выглядит. And she gave me all the free addresses. И она дала мне все 3 адреса. And it was true, the third one was exactly what I wanted. И так оказалось, что в действительности это третье имущество, это было именно то, что я хотел. On Monday morning, I signed the contract. В понедельник утром я подписал договор. Tuesday morning, we moved in. А во вторник мы уже переехали туда. Haribol. So that was, for me, that was a turning point in my spiritual life. Для меня это была такая точка серьезных изменений в моей духовной жизни. I haven't chastised Gaurnitai ever since. С тех пор я ни разу не отчитывал Gaurnitai. But I did want to do one other thing, which is quite simple and short. Но я сделал еще одну такую вещь, которая довольно простая и коротка. I was writing one of my weekly wisdoms. Я писал одну свою ежедневную мудрость. And I was playing a CD. И у меня звучал диск с музыкой. And suddenly at one point the CD went, you know how this CD sometimes stick. И в какой-то момент это компакт-диск, он там начал застревать и уже не звучал как надо. It starts repeating itself. И он начал повторяться. And I really didn't want to get up. И я не хотел подняться. So the thing that came in my mind and heart was, well, tell Krishna to do it. И мне в сердце или ум пришла мысль, ну скажи Кришне, чтобы он это сделал. So I did. И я так и сделал. So can you sort that out, Krishna? Можешь ли справиться с этим Кришна? And immediately it was sorted. И немедленно там все уладилось. So it's like this. Krishna consciousness, it's a relationship with Krishna, and he's just so much eager for us to develop that relationship. Сознание Кришны — это отношение с Кришной, и Кришна очень хочет, чтобы мы развили эти отношения с Ним. And anyway, part of developing can be through prayer. И частью развития этих отношений может быть молитва. George Harrison used to pray a lot in his songs. Джордж Харрисон очень много молился в своих песнях. I will just mention a few. Я упомяну несколько. This was George, this was a plea for help. Это была мольба о помощи. Forgive me, Lord, please, those years when I ignored you. Прости меня, Господь, пожалуйста, за эти годы, в которых я игнорировал Тебя. Forgive them, Lord, those that feel they cannot afford you. Прости их, Господь, тех, кто думает, что не могут себе позволить Тебя. Help me, Lord, please, Помоги мне, Господь, пожалуйста, to rise above this dealing. подняться над этой сделкой. Help me, Lord, please, Помоги мне, Господь, пожалуйста, to love you with more feeling. любить Тебя с большим чувством. Help me, Lord, please, Помоги мне, Господь, пожалуйста, to rise a little higher. подняться немножко выше. Help me, Lord, please, Помоги мне, Господь, пожалуйста,
to burn out this desire. Сжечь это желание. Hear me, Lord, please. Услышь меня, Господь, пожалуйста. Hear me, Lord, please. Услышь меня, Господь, пожалуйста. Oh, won't you please, please, please hear me, Lord. О, пожалуйста, 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 услышь меня, Господь. Oh, hear me, Lord. Услышь меня. Hear me, Lord. Услышь меня, Господь. Oh, won't you please, please hear me, Lord. И, о, пожалуйста, 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 услышь меня, Господь. My Lord, Мой Господь, my Lord, мой Господь, my Lord. мой Господь. Hear me, Lord. Услышь меня, Господь. Now, won't you please hear me, Lord. Пожалуйста, не услышишь ли ты меня, Господь? My Lord, Мой Господь, my Lord, мой Господь, my Lord. мой Господь. Won't you please hear me, Lord. Пожалуйста, не услышишь ли ты меня, Господь? Oh, hear me, Lord. О, услышь меня, Господь. Hear me, Lord. Услышь меня, Господь. Hear me, Lord. Услышь меня, Господь. That's a song, Это песня, but obviously it's not just a song. It's a plea for help. но очевидно, это не просто песня, это мольба о помощи. And he's repeating himself over and over again. И он снова и снова повторяет себя. So songs like this are very deep, 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 deep. И такие песни, как это, они очень глубоки, очень глубоки. So would you like to join in with some prayers? Хотели бы вы тоже присоединиться к какой-то молитве? Oops, I asked a question again. Извините, я спросил вопрос. So these are japa affirmations. These are kind of, well, they're not prayers, but they're affirmations at least. We'll do some prayers also. И это как утверждение для джапы, это не как молитва, а как утверждение. So we can repeat these together. Мы можем вместе повторять. I happily, enthusiastically welcome the holy name every japa session. Я счастливо и энтузиастично приветствую каждую сессию джапы. Actually, we'll split that up. I happily and enthusiastically. You want to do it in English? Yeah, why not? Funny thing in Lithuania, every time you go to the superstore, all the music is anyway in English. И когда в Литве вы идете в супермаркет, там все равно музыка всегда на английском. I really don't know why you need a translation. И я вообще не понимаю, почему вам нужен перевод. Oh, I see. So let's do it in English. I happily and enthusiastically welcome the holy name every japa session. I get to chant. I want to chant. And I love to chant. I easily chant my 16 rounds with focus and attention. My beads are my connection with Krishna. And my ticket back to Godhead. I see the Maha Mantra as Radha Krishna. Fully present in sound. I fully honor my sacred relationship with the holy names during japa.
I turn off my world and turn on Krishna's world when I chant my rounds. I receive and feel Krishna's presence. His mercy and love within His name. I chant in full awareness that the holy name is my greatest treasure. I chant from my heart, feelingly praying to come closer to Krishna. I chant to be accepted by Krishna and to repair my broken relationship with Him. I chant to please Radha and Krishna and not to gain anything material. I meditate on the meaning of the name as I chant. I organize my life to make my japa the most important activity of my day. And the last one. I am totally dependent on Guru and Krishna to chant quality japa. So these are wonderful affirmations which you can recite even before you start your japa. Это чудесные утверждения, которых можно сказать, прочитать перед тем, как начать джапу. And obviously it doesn't take long. It takes a few minutes, not so much. Это не занимает много времени, пару минут, не так много. And now these are short prayers, which we'll also. И теперь будут короткие молитвы. Please engage me in your service. These are just short prayers. I mean, you can say them at any time, any place, while you're not doing anything or while you're doing some service. Это очень короткие молитвы, их можно сказать в любом месте, в любое время, когда вы занимаетесь каким-то служением. Please accept me. Capture my heart and deliver me from the bondage of this material world. Please pull my heart to you. Please steal my heart with your sweetness. Please purify my heart by giving me knowledge how to worship you. Make me steady in devotion to your name, form, qualities, and pastimes. Please may I develop a taste for you. What's she doing? Make me worthy to engage in your service
Please show me how to serve you. This is a verse in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22, text 33. Это цитата Чайтанья Чаритамриты, Мадхья Лилы, 22 глава, 33 стих. One is immediately freed from the clutches of Maya Человек немедленно высвобождается из когтей Майи, if he seriously and sincerely says, если он с искренностью и серьезностью говорит, and you can repeat this one too. и это вы тоже можете повторить. My dear Lord Krishna, Мой дорогой Господь Кришна, although I have forgotten you for so many long years in the material world, today I am surrendered unto you. I am your sincere and serious servant. Please engage me in your service. And this is Krishna's response. хотя я за столько долгих лет я забыл тебя, но в этот день я предаюсь тебе, и я искренний и серьезный твой преданный, поэтому, пожалуйста, займи меня служением тебе. И вот то, что Кришна отвечает. It is my vow, if one only once seriously surrenders unto me, saying, Я обещаю, даю клятву, что если человек один раз с полной серьезностью говорит, My dear Lord, мой дорогой Господь, from this day on I am yours. с этого дня я твой. And praying to me in courage, and praying with courage, in other words, Krishna is saying if he's praying like that with courage, И если он молится об этом с смелостью, I will immediately award courage to that person. я немедленно дам смелость этому человеку. He will always remain safe Он всегда будет в безопасности from that time on. с этого момента. When Krishna hears such a sincere appeal, Когда Кришна слышит столь искреннюю просьбу, his heart melts. его сердце тает. He is called Bhaktavatsala Его называют Бхакта-ватсалой, because he's partial towards his devotees. поскольку он испытывает особое влечение к своим преданным. Therefore, he can never Поэтому он никогда ignore even the slightest trace of devotion не может игнорировать даже мельчайшее проявление преданности, that a devotee offers. которое преданный предлагает. Hari Bol. Does anyone have any questions? Есть ли у кого-то вопросы?
Какова разница между благословениями и милостью, поскольку есть этот баджан Гурудев, где есть молитва о милости, и вы упомянули, что не надо просить каких-то таких вот благословений от Кришны. As far as I can understand, there is no difference. Насколько я могу понимать, нет разницы. I don't think there's any difference between blessings and mercy. Я не думаю, что есть разница между благословением и милостью. I think the main point is that we should understand what is blessings and what is mercy. Главное и суть в том, чтобы понять, что такое благословение и милость. When are we receiving the mercy of the Lord? Когда мы получаем милость Господа. Just recently someone asked me a question. Недавно меня кто-то спросил. What was the question? How do we know that if something happens to us, it is the mercy of the Lord? Как можем знать, что когда с нами что-то происходит, как можем понять, что это, если это милость Господа? Or is it a product of our karma? То есть, как можем понять, это милость Господа или результат нашей кармы? I think that was the question. По-моему, таков был вопрос. And I was thinking about it for some time. Я какое-то время думал над этим вопросом. And I came out with this answer. И вот такой у меня ответ. Oh no, it wasn't actually, yeah, it was, yeah. How do we know when it's our mind saying something or I think it may have been like that. Our mind saying something or our heart saying something. И, может быть, вопрос был таков, что как можем распознать, нам что-то говорит ум или наше сердце. Anyway, my reply was that once you start chanting and you're serious about your chanting and prayers, В любом случае, мой ответ был таков, что когда вы начинаете воспевать, и когда вы серьезны по отношению к своему воспеванию и молитвам, then you're never separate from Krishna. то вы никогда не разлучены с Кришной. You're never separated from Krishna. Никогда не разлучены с Кришной. So in one sense, His mercy is always there along with devotee service. Поэтому, с одной стороны, Его милость всегда присутствует там, в служении преданного. And that's why Prabhupada always encourages to do service. И поэтому Прабхупада всегда вдохновлял нас заниматься служением. Devotional service is no different than Krishna. Преданное служение не отличается от Кришны. And within that devotional service, there's unlimited mercy to be had. И в этом преданном служении есть бесконечный объем милости, который можно получить. And sometimes in devotional service, the devotee has to suffer from some distress. Иногда в преданном служении преданному приходится страдать от каких-то беспокойств. And we sometimes question, well, I'm serving you every day, Krishna, but I'm not exactly happy. In fact, you're giving me a lot of distress. There's a lot of distress in my life. Иногда мы также даже задаемся вопросом, я же так много занимаюсь служением, но все же я не испытываю полное счастье. Можно даже сказать, что появилось больше каких-то беспокойств или страданий. In fact, sometimes devotees may ask this question, why do the devotees suffer so much and the non-devotees,
they have the whole world to enjoy. Иногда преданный может спросить, почему так, что преданный так много страдает, а у непреданного есть весь мир, который может наслаждаться. Or they're trying to enjoy at least. И, по крайней мере, они стараются, пытаются наслаждаться. And the answer to that is that Krishna gives the world to the non-devotees just for some time. It's like a little game he has with them. И ответ таков, что Кришна непреданным дает этот мир на некоторое время. Это как некая игра. And at one point he will take it away from them И в какой-то момент он заберет у них его. when they're suffering so much. И тогда они будут страдать очень сильно. So our suffering is not really suffering like the non-devotees suffer. И наши страдания, они на самом деле не такие страдания, какие испытывают непреданные. Whatever suffering we are experiencing or difficulties we're experiencing, it is a blissful difficulty, a blissful suffering. Какие бы страдания и трудности мы не испытывали, это блаженные страдания, блаженные трудности. Because we see the bigger picture, that's why. Потому что мы видим большую картину. There was once a shipwreck. Everyone perished. Everyone died except for one person. He managed to get a raft. And he climbed up on the raft, and he was laying on the raft for at least 5 days. И однажды случилось так, что утонул корабль, и там все утонули, но спасся только один человек, поскольку он там спасся там на каком-то небольшом на спасательном судне одном спасся, и уже 5 дней там пролежал на. And then the raft came onto a deserted island. И тогда это судно приплыло к одинокому острову. He looked to see if anyone was coming to save him. И он смотрел, если едет ли кто-нибудь на помощь, чтобы спасать его. But no one came. Но никто не приезжал. The only thing that came was some wood from the shipwreck. Единственное, что приходило, это было какое-то дерево из этого утонувшего корабля. With that wood, he built himself a hut to protect himself from the elements around him. И вот из этого дерева, которое из корабля приходило, он построил себе небольшую хижину там на острове. Yeah. So protection from the heat, rain, wind. Который спасал его от жары, от дождя, от ветра. One day he was out scavenging for some food. Однажды он там гулял и искал себе пищу. And when he returned, he had a big shock. His wooden hut was on fire. И когда он вернулся, то его ожидал большой шок, что его эта деревянная хижина, она горела. And flames were going high into the air. И эти пламя, они очень-очень высоко в небо ходили. He got down on his hands and knees, and he hit the ground. Он упал на колени, на свои ладони и рукой бил об землю, The sand. об песок. God, what have you done? Бог, что же ты сделал? This is terrible. Это ужасно. There was no one else around, so he had to blame someone. So the only person he could blame was God. Никого другого вокруг не было, но поскольку он должен был кого-то винить, то он выбрал Бога. So in that way, he practically cried himself to sleep that night. И таким образом он, можно сказать, плакал до того момента, как уснул. But he woke up the next morning with the sound of a ship. Но на следующее утро он проснулся от звука корабля. And he looked out, and there was a big ship and a small boat coming to save him. И он посмотрел, увидел большой корабль и маленькую лодочку, которая плыла к нему на остров. So his first question when they arrived to save him, his first question was, "How did you know I was here?" И первый вопрос, когда они подплыли, был: как вы знали, что я здесь? And the reply was, "Well, we saw your smoke signal." И ответ был: мы увидели ваш дымовой сигнал. So this is an example И это пример того, that
you know, there's always a bigger picture behind everything. Что всегда есть большая картина за всем. And a devotee has to try to capture or see always the bigger picture. И преданный должен стараться всегда держать в уме или увидеть эту большую картину. Every single situation that a devotee is put in is for his own Krishna consciousness. В каждой ситуации, в которой преданный помещен, это для того, чтобы развить его сознание Кришны. There's a quote from Lord Buddha. Есть цитата от Господа Будды. To never have suffered is to never have been blessed. Если ты никогда не страдал, то это означает, что ты никогда не получил благословения. I'll read that again. To never have suffered is to never have been blessed. Если ты никогда не страдал, это означает, что тебя ни разу не благословили. Why? Почему? We can develop patience, Мы можем развить терпение, tolerance, терпимость and many other good qualities и другие хорошие качества in difficult situations. в сложных ситуациях. So this is a devotee. He sees every single, everything Krishna orchestrates. He sees it as a blessing. И таков преданный, что бы Кришна для него не устраивал, он это видит как благословение Кришны. That's, it's not easy. Но это, конечно, нелегко, When your life is on fire and it's breaking down all around you. когда вся ваша жизнь горит и все вокруг рушится. It's not easy to smile and say, how wonderful, Lord. То это нелегко улыбаться и сказать: «О, как прекрасен Господь! You're so wonderful. Ты настолько прекрасен». But this is how we're supposed to develop within Krishna consciousness. Но это то, как или к чему мы должны стремиться, или как развиваться в сознании Кришны. We're able to get a bird's eye view of life. Что мы можем увидеть жизнь, как бы издалека, увидя всю жизнь. So it means that we're transcendental to the material entanglements. Как с полета птицы, то есть, что мы трансцендентны по отношению к материальной обусловленности, материальным сложностям. Is that okay? Anything else? Еще что-нибудь? Yeah. I want to ask, when I'm doing a service at the ashram, how to know that I'm honest and Krishna is happy about what I'm doing for him. How to know when I'm doing some service in ashram, how to know that I'm honest and Krishna is happy with my service. Вопрос таков, что когда я совершаю служение, находясь в ашраме, то как можно знать, что я действительно честно это делаю и что Кришна рад моим служением? What do you mean by honest? Что вы имеете в виду под честным? I'm honestly serving Krishna. Я честно служу Кришне. I just want to know how to know that Krishna is happy. Okay, just leave it like that, happy. How do we know Krishna's happy? То есть как знать, что Кришна счастлив в моем служении? Are you happy? А вы счастливы? Then you know Krishna's happy. Тогда вы знаете, что Кришна счастлив. Otherwise, why should you be happy? Иначе почему бы вам быть счастливы в такой ситуации? Before you served Krishna, were you happy? Перед тем, как вы служили Кришне, вы были счастливы? You were or not? Были или не были? Before you came to Krishna consciousness, were you happy?
перед тем, как пришли в сознание Кришны, были счастливы? Not much, no? Не очень. So you're more happy now. То есть сейчас вы более счастливы. Therefore, Guru and Krishna is happy. Это означает, что Кришна доволен. Nothing more to be said about that. Там больше нечего добавить. It's automatic. As soon as you engage in some service, your life changes 100%. Как только вы занимаетесь каким-нибудь служением, ваша жизнь меняется на все 100%. For the good. В хорошую сторону. I'm not sure when I'm supposed to finish. Я не уверен, насколько должен заканчивать. Еще 5 минут. What should we do while these material nature storms are coming on us? How to live through them? Вопрос, когда приходят эти штормы материальной природы, как прожить в них, как переждать? Да, как их переждать? How to live them? Not live, but how to live while they are coming. How to live through them. Как пережить их? If you were given a difficult service are you initiated? Мы инициированы? Нет? Huh? I have chosen a group. Anyway, if you were given a service which was really difficult, Если бы вам дали служение, которое очень сложное, but you were told that if you do this service nicely, вам сказали, что если вы сделаете это служение очень хорошо, no matter how difficult it is, независимо от того, насколько это сложно, you'll get a sweet. вы получите сладость. Or sweets. Или сладостей. Some Mahaprasad. Махапрасад. So how would you do that service? Как бы вы совершали это служение? Try my best anyway, with or without sweets. Я постарался сделать лучшее, что мог, и даже без сладости. I don't know if I would be able to. I would at least try to. Я не знаю, смог бы, но я, по крайней мере, старался бы. But it would be naturally, if you were going to get a reward, like some Mahasweet, are you going to put yourself in a box and say, I'm not going to react to that one? Если бы все же была это какая-то награда, которая вас ожидает, сказать бы, что вы просто так как бы With the sweet, I would сели в коробку и сказали, что нет, я не буду. I would think whom I could share it with. Я подумал, с кем можно поделиться. Honestly, that's something. I don't believe you. Я не верю вам. Anyway, the point that I'm making is, В любом случае, то, что я хотел сказать,
hardships to perfection. This is what we're talking about. Трудности к совершенству — это то, о чем мы говорим. That each hardship that is given to us, Что каждая трудность, которая нам дается, we become that much more stronger. сколько это трудно, настолько мы и становимся сильнее. So if you always remember that within your heart and mind, that no matter what Krishna you give me, no matter what you throw at me, Если вы всегда это будете помнить в своем сердце и уме, что неважно, что ты мне даешь, Кришна, if I accept it as your mercy, I can come to another level of my Krishna consciousness. если я это принимаю как твою милость, Кришна, то я смогу прийти на новый уровень сознания Кришны. This is the point. Такова суть. You're asking me if there's something difficult happens in my spiritual life, how can I go through it without being disturbed? Меня спрашиваете, как если приходит какая-то трудность в духовной жизни, как это пережить и оставаться не обеспокоенным этим. Right? Так? So that is the answer. И вот таков ответ. Know full well that if you remain equiposed, that you will come to another level of your Krishna consciousness, because that's what it's all about. Coming to another, making turning points within our spiritual life, that we come to another level. То есть, если вы сможете это пережить и оставаться уравновешенным, то это позволит вам перейти на новый уровень сознания Кришны. Это для того и предназначено. And don't think that these hardships are just there in the beginning. И не думайте, что трудности будут только в начале. They get worse. Они становятся еще хуже. If you want to know when you stop crying in spiritual life, the answer is you don't stop. Если вы хотите узнать, когда перестанете плакать в своей духовной жизни, то ответ, что не перестанете. This is my experience. Таков мой опыт. I cry every day. Я плачу каждый день. Can't wait to get out of here. Не могу дождаться того, как уйти отсюда, от этого мира. That's the only point I will be able to stop crying. Потому что это будет единственный момент, когда я смогу остановиться плакать. As long as we have this material frame that we're encaged in, Пока у нас есть эта материальная рамка, в которой мы застряли, and a mind that's such a rascal that even after 45 years is still dictating to me. и этот материальный ум, который такой негодяй, что даже после 45 лет он еще все равно диктует меня, Like a washing machine. как такая стиральная машина. Nag, 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 nag. Constant. Постоянно. And I thought that I had control of my spiritual life. И я думал, что моя духовная жизнь находится под моим контролем. Forget it. Можете забыть об этом. The only control I have is whether I'm going to chant my 16 rounds every day. Единственное, что я могу проконтролировать, это прочитаю ли я своих 16 кругов каждый день. And you leave the rest to Guru and Krishna. Остальное оставить в руках Гуру и Кришны. That's what you learn after 45 years. Это то, чему вы научаетесь через 45 You're лет. completely dependent on the Lord, Guru and Krishna. Вы полностью зависите от Господа, от Гуру и Кришны. And you have to cry, even if you're a man. Вы должны плакать, даже если вы мужчина. Men don't cry usually. Обычно мужчины не плачут. We don't like to be seen crying. Нам не нравится, если кто-то видит, как мы плачем. Ladies, Vaishnavis don't mind crying. А женщины вайшнави не так. They just let it out. Они не стесняются этого, они просто пускают это наружу. But us men, Но мы, мужчины, we want to be machos. мы хотим быть мачо. I'm not going to show anyone that I'm crying. Я никому не буду показывать, что я плачу. But Krishna's orchestration is so severe, so intense, Но so sweet.
все, что Кришна для нас устраивает, настолько сурово, интенсивно и в то же время сладко. No matter how hard you try, Неважно, как сильно вы трудитесь, стараетесь, one day you'll cry. какой-то день вы будете плакать. And you'll cry and cry and cry and cry. И плакать, плакать, и плакать, и плакать. And the only thing you're thinking about is, when will that day be mine when I can get out of this horrible cage of existence and go back home, back to Godhead and have fun without having to cry. Единственное, о чем вы думаете, это когда же я смогу вырваться из этой клетки и прийти в духовный мир, где уже не надо будет плакать. And that crying is also a prayer. Это плач также молитва. So just let it come. Поэтому просто позвольте этому This случиться. is what Krishna is looking for. Это то, что Кришна ожидает. Don't surrender to anything but His lotus feet. Не предаетесь ничему другому, как лотосным стопам Кришны. And just cry, beg, Просто плачете, молите. plead for help and guidance and direction. Молите о помощи и о руководстве, наставлениях. We'll stop there. Srila Prabhupada ki, chanting 16 rounds every day ki, going back home, back to Godhead ki. Gaur Premanand. Mohini.